আমরা এটা পেয়েছো নিশ্চয়, এটা ক্লাস নোট। আজকে আমরা যেটা দেখবো এটা হলো sequential circuit and how to design the CMOS diagram for sequential circuits. So sequential circuit you already know, right? So far, and up to this point we have studied only combinational circuit, different types of combinational circuits. But from now we'll look at the sequential circuits, and we know that sequential circuits has how this does it works. The output uh, depends not only on the input but also on the output, right? Sequential circuit output depends করে not only the input signal but also depends on the output signal, because there is a feedback, and that is the most simplest sequential circuits is SR latch, and this one is NAND based. তোমরা দেখেছো already, NAND based. There is also sequential circuit or NOR based also there. There is a NOR gate instead of NAND. But this one is NAND based, and you see here we are considering SR latch, and this is S here in the top and the bottom R, and then in this side, so the Q will be in the bottom side and Q bar in the upper side, right? It depends. And if you put this, if you flip the SR in here, then the Q and Q bar will be switching the place. So anyway, so you can easily find out which one will be Q and which one will be Q bar. But anyway, that is not our concern. Our concern is how to design those CMOS diagram for this one. And first we need to write the equation. You know that for any kinds of for Boolean equation, no, for any kinds of CMOS diagram, the first thing is to write the Boolean equation and then design the circuits, and based on the Boolean equation. Now look at this one. This is the circuits, and we already know Q Q bar. So from here, so we can write the equation for Q and Q bar as well, right? So now how to be the Q? It's a Q is equal to Q হবে, and it's a R, and this the Q bar is the input, and R is the input for this the bottom NAND gate. So then it will be R Q bar and then whole bar, and because of the NAND gate, right? So and from here it looks very weird. So what we need to do, we can use a De Morgan's theorem, right, to break it down. Here R Q bar, so it will be R bar plus Q bar and another bar, double bar. So it turns into then R bar plus Q. And this is so very simple. So we are just simplifying the equation number one, and the simplifying the other equation for Q bar as well. Q bar will be, what will be the Q bar? The Q will be coming as an input here, and S is the input, and there will be S and Q at the input function of the NAND gate. So S, Q, and then whole bar. Now if we simplify this, it will be S bar plus Q bar. So now the equation, you see, equation number one is Q is equal to R bar plus Q, and in here Q bar is equal to S bar plus Q bar is equal to 2, and this is second equation. So understand this, everyone? Any question? No, sir. So this is very simple equation, but be careful. Don't cancel the Q from both sides or Q bar from both sides. Do not do that. Right? Then there will be, if you cancel the Q from both sides, or even if you take the common Q from one side, take this Q in the other side, and then Q minus Q bar will be cancelled. Right? And
the bottom one also Q bar. Don't switch those Q bar in the other side, right? And cancel the both Q bar. And we have to keep it this way. And now, based on this equation, and we have to draw the CMOS diagram as we have already learned. So now consider the first one. First one is first equation. Q is equal to R bar plus Q. Q is equal to R bar plus Q. So that means this is a OR gate. R bar plus Q is an OR equation of OR gate. So we already know how to design a CMOS diagram for OR gate. Right? And we also know that we cannot design the CMOS diagram for OR gate. It will turn into a NOR gate. Right? So if we do that, so what we'll have here, R bar plus Q, this is an OR gate, so we can make a CMOS diagram. This is right left side here. This is the two PMOS will be, right? This is a OR gate, so it will be two PMOS will be in series. So you see, this is the top is a one PMOS in the up here, and another one in the bottom. So these two are in series. The two PMOSes are in series here, and then two NMOSes are in parallel. Here you see the two NMOSes, corresponding NMOSes are in parallel. And now in here, we need to connect the two gates. In order to connect the gates, I am switching the bottom PMOS in the right side, the gate, I am placing the gate in the right side so we can connect those two gates. And these two PMOSes are connecting the left side. You see the PMOS and NMOS here connecting two gates, and that will be one input. And this one PMOS here and the NMOS here, and these two input, these two gates will be connected, and there will be another input. Right, so these two, there will be two inputs, and the output will be coming from here, right? And now the two inputs, let's say what are the two inputs? Look at this equation. Equation input will be R bar plus, I did a mistake maybe. Okay, now we are doing actually the bottom one first. And bottom one I'm doing the S plus Q bar. These two are actually the same thing. You see, the top one also OR gate, the bottom one also OR gate. So equation number 2 actually we have designed in the left side. Left side second equation, S bar plus Q bar. The input দুটা হবে কি S bar and Q bar are two inputs. So that will be the S bar here in the left input, and Q bar, you see here Q bar is the right input. So this is input, one input, and this is another input. The two input here, Q bar and S bar. And what will be the output? Now look at equation number 2. Equation number 1 is in here is a Q bar is equal to S bar plus Q bar. And we know this is the output, and we know that when we design a CMOS diagram, the output always becomes inverted, right? Always inverted. So now in this equation is Q bar is equal to S bar plus Q bar. So what will happen then? The output will be Q because it will be inverted. So output in here, you see the output? This output will be actually Q because of inversion. আমরা জানি যে আমরা CMOS এর ডায়াগ্রামে করতে গেলে আমাদের আউটপুটটা যা থাকে ইকুয়েশন, আমরা y ইজ ইকুয়াল টু যদি ইকুয়েশন থাকে আউটপুট y বার হয়ে যাবে। এখানে আমাদের ইকুয়েশনই আছে q বার, তাহলে এটা আউটপুটটা হয়ে যাবে q, right? So the output coming from here is q in here up to this point. Okay, leave it here, and now go to the right side. Right side actually coming from equation number 1, that is r bar plus q. So that is also an OR gate. And so now in here is exactly same way. This is a symmetric circuit. And this is two PMOSes are in series. In here and here, the two PMOSes are in series, and two NMOSes are in parallel. So the top PMOS and NMOSes gates are short circuited, and we consider this is an R bar input R bar. And the left side, this gate here, and that will be another input, and that input is actually Q. You see here the Q and
and R bar will be the input. And then output in here is equation is Q is equal to R bar plus Q. So the output will be Q bar. Right? In here is Q আছে এখানে, the output Q bar হয়ে যাবে. And output will be coming from here in the middle from P network and N network. এখান থেকে আসবে and that output will be Q bar. Here is output Q bar. Right? And now if we look at here, this we know the basic circuits. You see this output from the one NAND gate, right? The output from one side is going to the input of the other one, right? Output থেকে ইনপুটে যায়, তার মানে কি দেখো এখানে, look at here, the output from the right circuit is actually Q bar and the input from the left circuit was remain open. এটা open ছিল, আমরা জানি যে Q bar ছিল এই পর্যন্ত, এটা input ছিল, এর input-এর জায়গা, right? Here Q bar, and actually this input will be coming from the output of here, and that was also Q bar to make it short circuit here. Now this is a Q bar and Q bar are short circuited, so that is actually Q bar. That is our common output. The same as here, the output from the first left circuit is Q, and the input of the right circuit is Q also. So that means this output will be connected to the input of the right circuit. And now you see the Q and Q are short circuited, and that is the common point Q. So now we got our input is S bar and R bar. The left side is S bar and right side R bar, and the output Q in the top and Q bar is the bottom. And this is the CMOS diagram. And two VDD here, two VDD are short circuited, and the two grounds are short circuited. So now this is the complete CMOS diagram for SR latch. Any question? প্রশ্ন করতে পারো স্যার, কিন্তু এস বারের সাথে না আউটপুট লাইক নরমালি তো কিউ বার হয়, কিন্তু সিমস এর ডায়াগ্রামে তো কিউ হচ্ছে না স্যার। কোনটা, বাদিকেরটা না ডান দিকেরটা? স্যার লেফট সাইডেরটা, মানে আউটপুটটা তো মানে আমাদের যখন এসআর ল্যাচে যেরকম কিউ হচ্ছে আউটপুট কিউ বার, কিন্তু এখানে তো কিউ দেখাচ্ছে না। এখানে দেখো, এখানে আমরা কোনটা ড্র করেছি ওটা আইডেন্টিফাই করা যাবে না এখানে, কারণ এখানে আমাদের ইনপুট ছিল এস এবং আর, আর আমাদের এখানে ইনপুট হলো এস বার আর আর বার। আর এখানে আমরা ইকুয়েশন তৈরি করেছি, আমরা দেখো আমরা তো এখানে ডিমর্গান দিয়ে ভেঙে ফেলেছি, এই জন্য আমাদের এখানে আমরা লেফট সাইডটা ড্র করেছিলাম কিউ বার, তার মানে টপ উপরেরটা, তাই না? উপরের কিউ বার ইজ ইকুয়াল টু এস কিউ, দ্য এস বার প্লাস কিউ বার, দ্য টপ ওয়ান। আমরা যদিও এটা কিউ বারের ইকুয়েশন, কিন্তু আমরা সিমস ডায়াগ্রাম করতে গেলে আমরা জানি যে সিমস ডায়াগ্রামে এখানে আউটপুটটা যদি কিউ বার থাকে, এখানে যেমন কিউ বার আছে, আমরা ইকুয়েশন নাম্বার 2, তাহলে আমরা ইকুয়েশন নাম্বার 2টা ড্র করেছি লেফট সাইডে। ইকুয়েশন নাম্বার 2তে আমাদের আউটপুটটা আছে কিউ বার, ইকুয়েশনে আছে কিউ বার। কিন্তু আমরা এর আগে জেনেছি যে আমরা যখন সিমস ডায়াগ্রাম তৈরি করি তখন আউটপুটটা অলওয়েজ উল্টে আসে, তাই জানি না আমরা? জি স্যার। উল্টে আসলে তাহলে এখানে কিউ বার থাকলে আমাদের এটা আউটপুটটা হয়ে যাবে কিউ, রাইট? তুমি যদি এখন যদি তুমি if you don't agree with me, then I have to draw some truth table and then we have to do this, right? ট্রুথ টেবিলে কি আমাদের এস বার আর যে কিউ এর ভ্যালু বসাই আমাদেরকে ট্রুথ টেবিলে দেখাতে হবে যে এটা আসলে কিউ 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 বার আসে না কিউ আসে। মানে তুমি 12 পয়েন্ট 9 গেটে আমরা চেক করেছিলাম না ক্লাসে ফার্স্ট দিকে, প্রথম দিকে যখন আমাদের এটা আমরা এটা কিউ দিলেই এটা স্যাটিসফাই করবে, কিউ বার দিলে এটা স্যাটিসফাই করবে না, এটা অপোজিট ভ্যালু আসবে। রাইট সাইডে সেম ওয়েতে, রাইট সাইডে আমাদের ইকুয়েশনটা আছে কিউ এর ইকুয়েশন, কিন্তু আমাদের আউটপুটটা আসবে কিউ বার হয়ে। ওকে স্যার। Any other question? It all looks all right. এখন দেখো, কিন্তু there is a problem here. We got Q and Q bar, that's all right, but in here in this case we need a S bar and R bar, the primary input. The primary input আমাদের S bar and R bar তৈরি করতে হবে, so we need an extra
two inverters to invert those S and R signal to be inverted to S bar and R bar. তাহলে আমাদের প্রাইমারি ইনপুট তো আমাদের S and R, কিন্তু আমাদের এখানে S বার এবং R বার লাগছে, তাহলে আমাদের একটা ইনভার্টার লাগবে না, এখানে দুটো ইনভার্টার লাগবে। সো উই নিড দ্য সার্কিট উইল বি বিগার। তাহলে এখানে আমি লিখেছি, বাট ইন দিস ডায়াগ্রাম we need inverted primary inputs S bar and R bar. So this is not the best circuit or the optimized circuit for VLSI circuit. And if you design like this, you will get a poor marks. So what do you need to do? So that means there was something wrong in simplifying our Boolean equation. Our Boolean equation is simplify করেছিলাম, then there was something wrong. Right? We should not do like this. The simplification should be done in other way, right? So that this primary input does not need inverter to apply at the primary input, right? S and R should not be inverted, right? In the main, right, in the CMOS diagram, S and R should not be inverted. So we need to simplify the other way, this Boolean equation 1 and 2. So now what we have done here is the equation number 1. Equation number 1 was Q bar is equal to SQ. No, equation number 2. Equation number 2 was Q bar is equal to SQ whole bar. See equation number 2 here. Q bar is equal to SQ whole bar. So instead of making this S bar plus Q bar, we will do the other way. We'll make another bar in both sides. We'll put the bar in both sides. You see here, Q bar is equal to SQ bar, and now we're putting the another bar on top of both sides, and then 2 bar will be cancelled out, and now will be Q is equal to SQ. So now we see in here S has no invert, right? Not inverted. S has a primary input. The primary input must be without a bar, right? S must be without a bar. So now in here, equation number 3 has no bar on S. And if you have a bar in Q and Q bar, doesn't matter, because we have a Q and Q bar, but we don't have a S and R bar. So we have to consider that. We have to be careful. Now the equation number 1 was Q is equal to R, Q bar and whole bar. We'll do the same thing. We'll do the bar in both sides. So then it will be this one, this side will be, left side will be Q bar is equal to this side is double bar will be cancelled out. So in here, left side will be Q bar is equal to right side will be R Q bar. So in this case, these are AND gate. স্যার এইটা যদি আমরা 5 ট্রানজিস্টর দিয়ে করে দিই তাহলে কিন্তু স্যার অনেক সিম্পল হবে না, কারণ হ্যাঁ করতে পারো, কিন্তু তোমার পরীক্ষায় তো তোমার অনেক সব বলা থাকবে যে কোন ট্রানজিস্টর দিয়ে তুমি করবে। হ্যাঁ ওইটা ঠিক, কিন্তু সেই জন্য অনেক ছোট হবে এবং ইজি আছে স্যার এই জিনিসটা। হ্যাঁ, কিন্তু 5 ট্রানজিস্টরের প্রবলেম আছে আমরা দেখেছি, আমরা ওই কিছু কিছু প্রবলেম, এই জন্য 5 ট্রানজিস্টরটা খুব একটা ইউজ করা হয় না। আমি দেখিয়েছিলাম বোধহয় নাকি যে যখন তুমি ওয়ার গেট তৈরি করো 5 ট্রানজিস্টর দিয়ে, তখন দেখেছো না ওইটার ভোল্টেজটা মানে স্ট্রং আউটপুট আসে না, বলেছিলাম, কারণ দুইটা ওয়্যার কানেকশন দিয়ে আমরা ওয়ার গেট তৈরি করি না। জি স্যার, এখানে যে ভোল্টেজটা উইক হয়ে যায় আর কি। হ্যাঁ উইক হয়ে যায়, সেজন্য 5 ট্রানজিস্টরটা নর্মালি ইউজ করা হয় না মোস্ট অফ দ্য কেসেস, রাইট? ভেরি রেয়ার কেসে ওটা ইউজ করা হয়। তুমি বড় ধরনের লজিক ইউজ করতে গেলে তখন ওটা ভোল্টেজটা উইক হয়ে যাবে, উইক হতে হতে একসময় ওটা অপোজিট লজিক ভ্যালু শো করবে, রাইট? So 1 will be turned into 0 or 0 can be turned into 1, right? So that's why we have to be careful. So the CMOS diagram is the best way to design, and most of the diagrams are designed by using a CMOS diagram in this way. Or maximum তোমার dynamic logic করেছিলাম আমরা, right? Dynamic logic diagram, right? That is also actually CMOS diagram, but we use a less number of transistors. Right?
Any other question? Now then we'll move to next. Now you see number 3, we got equation number 3 is equal to Q is equal to SQ, and 4 Q bar is equal to R Q bar. So from here we will design those CMOS diagram. এখানে ডিজাইন করতে কি হবে? This is a very simple. The top one is just a 2 input AND gate, and we'll have a NAND gate. So in that one is, what is that one? Is S and Q. So in here it will be exactly same way, only the input will be, name will be different. S, in this case it's different. This is an AND gate, so that means 2 PMOSes will be parallel. In here you see S and Q, and the 2 NMOSes will be in series here. So in the left side we are connecting the 2 gates, making it S, and the right side 2 gates are connected, and the input will be Q. S and Q are the input, and output also. In here the equation set, output will be Q is equal to SQ. So S and Q are the inputs, and output will be inverted and will be Q bar. Now you see this output here, the left side, the output here is actually Q bar. And the input is here Q. We keep it up to this point, and we'll see that Q actually coming from the right side. And now we'll do the right side diagram. In here is Q bar is equal to R Q bar. This is the another AND gate, and we will design the right side. In here the 2 PMOSes are in parallel, and 2 NMOSes are in series. So you see here in the 2 gates in the right side, and the input will be R. This is the primary input R, and then another input of the 2 gates are connected, and that input will be Q bar is here, Q bar, and that Q bar actually coming from the output of the left circuit, and that was a Q bar as well. So this Q bar and Q bar will be short circuited, and that will be connecting the 2 circuits. And the bottom one here, the output from the right circuit is here the equation you see here is a Q bar was the output, so it will be inverted and will turn into Q. So now this output will be turned into Q, and in here input is actually Q. So that means this Q and this Q will be short circuited and will be the common Q. Now if we look at this circuit, S is the left, S and R, 2 primary inputs from 2 sides, and Q and Q bar are the 2 outputs of the circuits. So this is a complete diagram, and we need only 8 transistors, 4 PMOS and 4 NMOS. That's all. So this is the right diagram, not the previous one. Right? Previous one is right. You will get the right answer, but you need an extra 2 inverter, means we need 4 more transistors here. Right? In order to make a S bar, our primary input is S, so we need to put S here, and then you have to put another inverter to make it S bar, and here is R bar. So we need 4 more transistors to design. Right? But the output will be fine, but this design will be in the bigger, more transistors, and so you'll get less marks. Right? So this is all for this SR latch. Right? স্যার তাহলে আমরা ফার্স্টটা কেন করেছিলাম স্যার? তাহলে তো আমরা ডাইরেক্ট এই সেকেন্ডটা করা যেত না? হ্যাঁ, তো তুমি তো জানতে না যে ওইটা করলে প্রবলেমটা কোথায়। ওইটা করেই তো দেখলাম আমরা প্রবলেম, এই জন্য আমরা ওইটা করবো না। কিন্তু এটা দেখো, এটা করতে পারে কেউ, ভুলে করে ফেলে। কারণ আমাদের যখন বড় ধরনের কোনো ইকুয়েশন আসবে, বুলিয়ান ইকুয়েশন, তখন তোমাকে কেয়ারফুল থাকতে হবে যে তুমি যেন প্রাইমারি ইনপুটের উপরে বার চলে না আসে কোনো বুলিয়ান ইকুয়েশন সিম্পলিফাই করার সময়। তাহলে আমরা তো এই বুলিয়ান ইকুয়েশনটাই সিম্পলিফাই করলাম, তাহলে এটা সিম্পলিফাই, দিস ইজ মোর কমন টু বি সিম্পলিফিকেশন। রাইট? আমরা নর্মালি কিন্তু এটাই করি, একটা বার আছে, সো উই ব্রেক ডাউন ইনটু OR gate or AND gate will be break down into by using De Morgan's. এটা কমন। এরকম যেন কমন, এটা বেশি কমন, যেটা তুমি ভুল করে এরকম করে না ফেলো, এটা দেখানোর জন্যই এটা করা। কারণ তোমাকে তো আরো বড় ইকুয়েশন আসবে না, তোমার ধরো জে কে ফ্লিপ ফ্লপ আসবে, তারপরে আরো কি কি আছে জানি, এস আর ফ্লিপ ফ্লপ, হ্যাঁ, এগুলো তো ল্যাচ দেখলাম না। ফ্লিপ ফ্লপে তো আরো বড় সার্কিট হবে, যে ইকুয়েশন উইল বি বিগার দেন দিস।
So you have to careful about those primary inputs, and তখনই দেখবে যে তুমি সিম্পলিফাই করার পরে এরকম প্রাইমারি ইনপুট আর এর উপরে আর এস এর উপরে যদি বার চলে আসে তখন বুঝবে যে দিস ইজ নট রাইট and this is wrong way. So we have to go to the other way to simplify, to make sure that S and R should not have any bar, right? Yes, sir. Yes, sir. দেখো আমরা আর একটু বড় সার্কিটে যাই এবার। এস আর ল্যাস উইথ এনাবেল, আমরা এখানে নর বেস করেছি, আগেরটা আমরা ন্যান্ড বেস এস আর লস নিয়েছিলাম, আমি এটা দুই রকম দেখানোর জন্য এটা নর বেস নিয়েছি উইথ enable circuit, and this is SR less also but has an enable function, enable E, right? তোমরা দেখেছো এগুলি অলরেডি DLD1 in here your NOR is here, two NOR, and here we have a S and R, and with an enable circuit here, so we need a two AND gate here, right? Now we need to write the equation. How can I write the equation here? You have to use a very simple way. So let's write the equation of Q. Q equation কি হবে দেখো, Q হবে, in here is a Q, in here the Q will be coming from, is the two inputs here, will be one input will be Q bar with the R, NOR gate হবে, Q NOR, and here is an AND gate, E and R. E and R will be AND gate, it's a E and R AND gate plus, and Q bar, here is a Q bar coming from here, and there will be a whole bar. Now your question in here, have to be careful, how do you simplify this equation, right? In here তুমি কেমন করে সিম্পলিফাই করবে, তুমি কি আগের মতো এরকম এটাকে দেখো, এটাকে যদি তুমি ডিমর্গানস করে ই আর এর উপরে বার ইনটু কিউ বার হলে অ্যান্ড গেট হয়ে যায়, ওরকম করতে পারতে, কিন্তু ওটা করলে দেখো ই বার চলে আসবে। সো we are trying to avoid that, so we are doing the same, we are doing the other techniques, we are making a bar in whole sides, তাহলে কি হবে, বোথ সাইডে যদি বার নেই কিউ এর উপরে বার চলে আসে আর এটার উপরে বারটা ক্যান্সেল হয়ে যায়, so you get the equation number 5, and that is Q bar is equal to ER plus Q bar, and then ER is actually there, you see E and R both are primary inputs and has no bar, and দুটাই primary input এর কোনটার উপরে বার নাই, so this is very good, right? This is the best equation, and in the same way we are taking the equation for Q bar as well. Q bar এর জন্য আমরা নিব, Q bar এর জন্য নিলে আমাদের কি হবে, এটা হবে Q or S and E AND gate, S E AND gate, and Q and OR gate, and then bar, because of the NOR sector bar দিতে হবে। The same way we take the whole bar in both sides, so we'll have a Q is equal to ES plus Q, very simple, 6, equation number 6, and now we have to design these two circuits, right? This Boolean equation, two Boolean equation 5 and 6, and anyone can do it is better to take the equation number 6 first, because there is an S inside, S আছে, আমরা S এর জন্য আমরা লেফট সাইড এটা ফার্স্টে করলাম, দেখো কি হবে ইকুয়েশন, this is a ES plus Q, so that means is a ES AND gate and plus OR gate with a Q, and তাহলে কি হবে, we have a E and S will be two PMOSes are in parallel, and then will be another PMOS will be in series. Here you see two PMOS left side, two PMOSes are in parallel, and then one PMOSes are in series, because this is to our AND gate, and then is OR gate, and then the bottom side NMOS will be opposite. These two PMOSes were in parallel, so in here two PMOSes will be in series, no, NMOSes will be in series, and in here one PMOS was in series, in here this PMOSes will be parallel with the other two. So this is done, and now we have to make a connection, one PMOS and one NMOS will be input gate connection, will be S, and then you see which one, you see the other input is a E and S, this is S, so other input will be E, this one is E input, E input is parallel with S, but the series input will be Q. Now you see that means this one will be Q, be careful here,
যে কোন এস একটা এস দিয়েছে কিন্তু কোনটা ই আর কোনটা কিউ হবে, and because there are three inputs, so be careful here, because তুমি এস এর সাথে যেটা প্যারালাল আছে that will be the input e, এস এর সাথে প্যারালাল থাকলে এটা ইনপুট ই, আর যেটা ওর সাথে সিরিজে থাকবে that will be q. So now in here is a q is series, so this gate, and in here is parallel, so that will be input q here, and that will be input আমরা এখানে রেখেছি। আর আউটপুটটা কি হবে, output coming from the middle, and the output will be inverted, because in here the output is q in the equation, so in here output will be q bar, in here on the left side output is q bar, and we'll do the same in the right side, the other equation number 5, here is er plus q bar, so the input, three inputs er and q bar. So and er will be, you see, e and r will be AND gate, so that means the PMOSes will be parallel here, e and r PMOS, and q bar PMOS will be in series. So e and r, you see here, PMOSes are in parallel, and then the q bar will be in series. Oh, এখানে আমি আর লিখতে ভুলে গেছি, let's put it what is this? Here we have to put r here, and the input is r, and yeah, and the input r here, and here, and the other input will be from the series. This one is a q bar will be the input. In here this PMOS and NMOS gets connected, that is a q bar, and this is input, but actually this input is coming from the output from the left side, and that is the output, you see, q bar will be short circuited here, and output from this side will be q, and that will be go to the input of the left side, right? And now look at here, there are several gate, you see the p here, the input e, here is also input e, so we are short circuited with this e, and there are two more e here, you see, e gate, this e and this e, actually this 4e will be short circuited. I'm just putting this 2 in here and 2 in here, and then mix, and also 2 BSS and 2 BDD will be short circuited as well. So this is the complete circuit, right? Complete CMOS diagram of S or less with enable. Right? Any questions so far? বুঝছো সবাই? Understand everyone? Okay. Yes, sir. So this is the simple one, and one interesting thing is that, you see, in this kind of design, this circuit will be always symmetrical, right? So if you design one side, then you can design the other side as well, right? And পরীক্ষার সময় অনেক সময় তোমাকে বলা থাকে যে তোমার কতগুলি ট্রানজিস্টর লাগবে এটা ডিজাইন করতে, তো তুমি একটা সাইড ডিজাইন করে তাই তাকে কয়টা সাইড হবে তুমি করে বের করতে পারবে। আর একটা সাইড ডিজাইন করলে তুমি দেখো লেফট সাইডে যে তোমার 1 2 3 4 5 6 transistors will be, total transistor will be 12, right? 12 transistors will be there, but from here you cannot actually identify how many transistors will be there.
But yeah, you can do that here 1 2 3, so 3 variables will be 6 and 6 12 transistors, right? It's almost the same. But sometimes we ask for calculating the area, silicon area, so that in that case then you have to design the layout of these circuits, হ্যাঁ, তো লেআউট ড্র করতে গেলে তখন তোমাকে কিন্তু এই এত বড় লেআউট করতে একটু প্রবলেম হবে। তাহলে তোমাকে একটা সাইডের যদি তুমি লেআউট করো এবং সেটাতে যে এরিয়া লাগবে ভার্টিক্যাল অ্যান্ড হরাইজন্টাল যে ট্রাকগুলি সেটা ক্যালকুলেট করে তাকে মাল্টিপ্লাইড বাই 2 দিলেই হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছ? তোমাকে যদি এরিয়া বের করতে বলে তখন তোমাকে এটাকে লেআউট করতে পারে, স্টিক ডায়াগ্রাম তৈরি করতে হবে। And when you design the stick diagram, then instead of drawing the stick diagram for whole circuit, you can do only one part of the circuit and can estimate the total silicon area. And so this is all for today, and I'm just giving some hints for the other circuit. For example, this is আমরা এটা করলাম কি এসআর ল্যাশ উইথ এনাবেল করেছি। এখন তোমাকে যদি ফ্লিপ ফ্লপের সার্কিট ড্র করতে বলে তুমি কিভাবে করবে? ইকুইভ্যালেন্ট এসআর ফ্লিপ ফ্লপ, তখন তোমাকে তো সার্কিট আরো বড় হয়ে যাবে না? এসআর ফ্লিপ ফ্লপ অ্যাকচুয়ালি নিডস এসআর টু এসআর ল্যাচ, এর এসআর ল্যাচ উইথ এনাবেল, এরকম দুইটা লাগবে তোমার এসআর ফ্লিপ ফ্লপ তৈরি করতে গেলে, আর একটা ইনভার্টার লাগবে। সো এরকম দুইটা লাগবে আর একটা ইনভার্টার লাগবে তোমার এসআর ফ্লিপ ফ্লপ তৈরি করতে গেলে। তাহলে তুমি যদি ওইটার যদি এরিয়া বের করতে চাও এসআর ফ্লিপ ফ্লপের, তোমার দরকার নেই এসআর ফ্লিপ ফ্লপের এরিয়া বের করার, তুমি শুধু এসআর ল্যাচের এরিয়া বের করে তার অর্ধেকটা শুধু লেফট সাইডটা তুমি এটাকে শুধু তুমি স্টিক ডায়াগ্রাম করো। এখানে কিন্তু স্টিক ডায়াগ্রাম নর্মাল, বিকজ অল দ্য গেটস আর কানেক্টেড। দেখো এখানে সবগুলি গেট শর্ট সার্কিট আছে, গেট দিস গেট অ্যান্ড দিস উইল বি কানেক্টেড, রাইট? দিস ই, হ্যাঁ, এটার গেট উপরে ই আর এটার গেট কানেক্ট হবে। তাহলে অল থ্রি there will be 3 CMOS, all 3 CMOSes will be there, and এটা নর্মাল CMOS ডায়াগ্রামের মতো করে ড্র করে তারপরে তুমি স্টিক ডায়াগ্রাম করে ওটা এরিয়া বের করতে পারবে অনলি লেফট সাইড। তারপরে তাকে যদি তুমি 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, দ্যাট উইল বি দ্য এরিয়া অফ এ এসআর ফ্লিপ ফ্লপ। বুঝতে পেরেছ? হ্যাঁ, এসআর ফ্লিপ ফ্লপ করতে গেলে তোমাকে 4 গুণ দিতে হবে এক পাশ তৈরি করে। আবার তোমাকে জে কে ফ্লিপ ফ্লপ, তারপরে টি ফ্লিপ ফ্লপ, তুমি ওই ইকুয়েশনগুলো একটু দেখে নেবে। তাহলে তুমি ইকুয়েশনটা জানা থাকলেই তোমার আউটপুটের ইকুয়েশনটা বুলিয়ান ইকুয়েশন তুমি লিখতে পারলেই তুমি এটা তৈরি করতে পারবে, বিকজ অল আর সিমেট্রিক, রাইট? এন্ড আউটপুট উইল বি অলওয়েজ ইনভার্টেড, সো ইজিলি তোমার একটা থেকে আউটপুট আর একটা ইনপুটে চলে যাবে। So that's all for today. Class, any question থাকলে বলো, আর otherwise we'll stop. Any question?